اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum. I would like to welcome all our young viewers and parents today's special episode of Kids Quiz on Hidayat TV. Assalamu alaikum بچوں اور پیرنٹس، آج ہم ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کی لائیو کالز لیں گے. So if you would like to join us, register yourself, or if you are a parent and would like to register your children for Kids Quiz, please do ring us today. Okay, there's a number on the screen. And also, children, we will be asking you a question, so you can phone in with your answers and win prize. So, first of all, I would like to introduce my guest today. Always, as always, Ali Akbar Rashid. Assalamu alaikum, beta. Walaikum salam. And we've got young man, Ibrahim Muhammad Naqvi. Assalamu alaikum. Thank you for joining us. Zehra, Sister Zehra, Assalamu alaikum. After a long time, Sister Zehra has joined us, so we would like to say thank you very much. And Mudassira Naqvi, Sister Mudassira Naqvi, Assalamu alaikum. Sister Mudassira is a mother of Ibrahim Muhammad, and she will be telling us about all her journey when she was preparing her kids, Ibrahim and Hassan, for Kids Quiz. So please keep watching us, and we would like to start the program with the recitation of Surah Jummah. So I would like to request Ali Akbar if he can start the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين هادوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ.
Thank you very much, Ali Akbar. And now I would like to ask Ibrahim Muhammad if you would like to do the translation for Surah Jummah. Okay. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth declares the glory of Allah, the King, the Holy, the Mighty and the Wise. He it is who raised among the inhabitants of Mecca an apostle from among themselves, who recites to them his communications and purifies them, and teaches them the book and the wisdom, although they were before certainly in close error. And others from among them who have not yet joined them, and He is the Mighty and the Wise. That is Allah's grace, He grants it to whom He pleases, and Allah is the Lord of mighty grace. The likeness of those who were charged with the Torah, then they did not observe it, is as the likeness of the bearing books. Evil is the likeness of the people who reject the communications of Allah, and Allah does not guide the unjust people. Say, oh, you who are Jews, if you think that you are the favorites of Allah to the exclusion of other people, then invoke death if you are truthful. And they will never invoke it because of what their hands have sent before, and Allah is cognizant of the unjust. Say, as for the death from which you flee, that will surely overtake you, then you shall be sent back to the knower of the unseen and the seen, and he will inform you of that which you did. O you who believe, when the call is made for prayer on Friday, then hasten to the remembrance of Allah, and leave off trading. That is better for you if you know. But when the prayer is ended, then disperse abroad in the land and seek of Allah's grace, and remember Allah much that you may be successful. And when they see merchandise or sport, they break up for it and leave you standing. Say, what is with Allah is better than sport and better than merchandise, and Allah is the best of sustainers. MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. MashaAllah, well done. And I would like to again say thank you to both of our young guests. Right, children, so now I'm going to give you a question. So you start phoning in with your answers. Once we've got all the children answering the question, at the end of the program, we will then announce the winner. Okay, so you make sure phone in, either if you would like to register yourself for our new series of Kids Quiz, or if you would like to just make a comment, how do you like our program, or if you want to recite anything, please do ring us. In about 10 minutes time, lines will be open. Okay, so first of all, the question is, what should we say when we sneeze? Okay, so children, what should we say when we sneeze? Okay, so if you know the answer, well, I'm sure you all know the answer. If you've been watching Kids Quiz regularly, then you would know the answer. Okay, so try to phone in and give your answers, and inshallah at the end of the program we will announce the winner. Okay, right. So children, tell me, do you like Kids Quiz and you would like to be our champion for the new series? If you do, then dial this number. Okay, I think mashallah we've got our very first caller on the show. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum assalam. Who's that? May I know who's calling? My name is Zainab Sandali. Oh, mashallah. Mashallah. Could you speak up better? Speak loudly. Would you like to speak up? I can't hear you. I want to answer the question. Okay, go ahead. What is the answer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So what I'm going to do, I'm going to put your name right in the head at the end of the show. Keep watching. And how old are you, beta? 8. 8 years of age. Okay. And would you like to would you like to register for Kids Quiz? Yes, please. Okay. Okay. Leave your details
leave your details, okay, or send us an email with your details, and we'll send you information regarding how to join Kids Quiz, okay? So keep watching, and inshallah we will be announcing the winner at the end of this program, okay? Thank you very much, beta. Would you like to say anything else? No, thank you. Or would you like to repeat your name, your full name, beta? Zainab Bandali. Okay, thank you so much. Thank you, beta. Keep watching. Mashallah, we had our first caller, and well, obviously we cannot reveal the right answer at the moment, so keep watching and keep phoning in, and at the end of the show we will announce the winner, okay? So first of all, let me ask Baji Zahra. Baji Zahra, as this program, you know, this is going to be in Urdu and English. Obviously, if parents are watching and they would like to register their children for Kids Quiz, new series of Kids Quiz, which inshallah will be starting in about 2 weeks time. So parents, do phone in. آپ اردو میں بات کرنا چاہیں, انگلش میں بات کرنا چاہیں اور اپنے بچوں کو رجسٹر کروانا چاہیں ہماری نئی سیریز کے لیے, تو پلیز فون ان کریں اور اپنے بچوں کو انکریج کریں. تو ہم باجی زہرا جو ہماری گیسٹ ہیں, ہم ان سے آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں, کوئز پروگرام ہم کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 6-7 مہینوں سے, تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو باجی زہرا, سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں. اتنے مہینوں کی غیر حاضری کے بعد مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹس بہت ہیں, لیکن پھر بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ بتائیے ہمیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمارے پاس بیوٹیفل حدیث ہے. رسول خدا کی حدیث ہے. چھٹے امام نے بھی اسی حدیث کو منشن کیا ہے, بہت بیوٹیفل ہے. اگر پیرنٹس اس حدیث کو سیریسلی لیں اور اس حدیث کے مطابق اگر اپنے بچوں کی اپبرنگنگ کریں جو بہت بیوٹیفل ہے, تو پھر وہ بچہ جو ہے نا, وی کین سے ہی ول بی دا ایپل آف دا پیرنٹس آئیز, یو نو. کیونکہ وہ حدیث جو ہے نا, رسول خدا نے بیوٹیفلی اس کو 3 سٹیجز بتائے نا. پہلا جو سٹیج ہے رسول خدا نے بتایا بچے کی لائف کا 1 to 7 ایئر والا جو سٹیج ہے, 1 سال سے 7 سال تک, کہ جب بچہ آپ کا ماسٹر ہے. تو یہ بچہ آپ کا ماسٹر, کیونکہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جب بچوں کو سکھاتے ہیں پلے کے ذریعے, اور یہ اتنی نازک ایج وہ ایج ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے نا امیٹیٹ کرتا ہے ہر چیز کو. سوری آپ کو خطا کلامی کے لیے, وہ میرا خیال ہے کالر ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں سیدہ نصیب اللہ قاضی بول رہی ہوں پاکستان کراچی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہن, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, جوائن ان کرنے کا بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ لوگوں کا لائیو انٹرنیٹ سے ہم پروگرام دیکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں, پر وہ لائیو ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی ہم صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں, اور جتنا بھی دیکھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بہت اچھا پروگرام ہے, بہت انفارمیٹیو ہے, اس سے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. اور میں ابراہیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, اس نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی ہے اس وقت جمعہ کی, اور تلاوت بھی بہت اچھی کی گئی ہے. تو آپ لوگوں کو بہت مبارک اور اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کوشش کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اتنی دور سے کال کی بہن, اور کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کیا ہمارے پروگرام کو, تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی یہ ابراہیم محمد کی ممانی, یور آنٹی کال فرام پاکستان, ماشاء اللہ اپریشیٹنگ دا پروگرام. اینڈ تھوڑی سی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم, ٹیکنیکل پرابلمس ہو جس کی وجہ سے کہ آپ کو مشکلات ہو رہی ہوں ہمارا پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے, تو ہم آپ کا جو بھی ہے ایشو وہ پاس آن کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیپ واچنگ اس, جس طرح بھی آپ آن لائن میرا خیال ہے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, تو پلیز کیپ واچنگ اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تو باجی ہم بات کر رہے تھے تربیت اولاد کے حوالے سے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ 7 سے 14 سال رسول کی جو حدیث ہے بیوٹیفل ہے, 1 سے 7 سال والی جو پیریڈ ہے, رسول فرماتے ہیں کہ بچہ آپ کا ماسٹر ہے جی. اس کو جو ہے نا ایکچولی وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہر چیز امیٹیٹ کرتا ہے, کاپی کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ والدین صحیح رول ماڈل
वालिदैन जो है वो गुड रोल मॉडल बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। और ये है कि अगर ये 1 to 7 पीरियड वाला जो ये जो स्टेज है ना, अगर इस स्टेज में हमने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जीत लिया, मोहब्बत से प्यार से इसको सिखाते भी रहे और मोहब्बत और प्यार से, तो बच्चे को लगेगा मेरे वालिदैन सब कुछ है, वो जो भी कहते हैं वो सही है, वो करेगा। फिर सॉरी बाजी, फिर आपको वो करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, लगता है कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन बोल रही है, कहाँ से? मैं ज़हरा बुखारी बोल रही हूँ, नॉर्वे से। माशाल्लाह ज़हरा बुखारी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आप हमारे प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपका प्रोग्राम देखा था। बहुत शुक्रिया। तो अभी भी देख रही हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से इस प्रोग्राम के लिए बहुत मुबारक हो और आप ये प्रोग्राम जारी रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का और हमें जो है वो हौसला अफजाई हमारी करने का, बहुत शुक्रिया ज़हरा बहन। जी बहन, तो मैं आपसे, हमारी गुफ्तगू बीच में ही रह जाती है, सॉरी, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे लगता है कि कॉलर्स जो है वो लाइन लगी हुई है कॉलर्स की। तो बच्चों आप जो है वो यू कैन फ़ोन इन विद योर आंसर, ओके? तो बाजी हम अपना सिलसिला वहीं से जो है जारी रखेंगे। आप अच्छा, इस पीरियड में अगर बच्चे का वो कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, फिर बच्चे को लगता है यानी इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दें 1 से 7 साल के पीरियड में कि बच्चे को लगे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, वो जो भी कहते हैं वो सही है। तो फिर when it comes to 7 to 14 years, whatever you tell them they will do because you already उनका ट्रस्ट आपने जीत लिया है। तो 7 और 14 वाला पीरियड जो स्टेज है, अभी आपने जो कंपटीशन के लिए जो एज आपने मुंतखब की, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है कि जो रसूल फरमाते हैं कि इस एज में अपने बच्चे को इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक एथिक्स सिखाएं और उनके साथ स्ट्रिक्ट भी हों। और मासूमीन का भी ये ख्याल है कि इस एज में बच्चों का दिमाग जो है कि स्पंज की तरह होता है, वो बहुत कुछ जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ लगता है एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। Who's calling and where you calling from? I'm calling from Birmingham and my name is Rida Batul. Mashallah beta, would you like to speak up a bit please? Okay. My name is Rida and I've come from Birmingham. Okay, what would you like to say about the program? I think it's really good and I think I know the answer to the question. Right, okay. What is the answer? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. So beta, I have written your name and keep watching the program. Sorry beta, how old are you? 8. 8. And would you like to register yourself for new series of Kids Quiz? Yes, please. Okay, right. Okay beta, just do me a favor. Drop us an email with your details and I'll send you all the information how you can register. Okay? So thank you very much beta. Would you like to say anything else? No. Right, okay. Keep watching and at the end of the program we'll announce the winner. Okay? So thank you very much beta. Jazakallah khair. राइट बाजी, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत खूबसूरत फरमाया है कि वालिदैन की सही इस्लामी तरबियत जो है, वालिदैन जो अपने बच्चों को एक भरपूर यानी कि माशरे को एक अच्छी नस्ल दे सकते हैं अगर वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की हो, यानी कि वो माशरे के लिए सादत, खुशबख्ती और कामरानी का सबब बन सकते हैं बनिस्बत इसके कि अगर सही तरबियत ना हो तो वही बच्चा जो है वो तबाही और बर्बादी का सबब बन सकता है। लगता है हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हु इज कॉलिंग एंड वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? Zahra Zaidi from Manchester. Right, Kainat and Zahra Zaidi from Manchester. Assalamu alaikum beta, would like to welcome you. What would you like to say? I would like to answer the question. Okay, what is the answer? Shukr alhamdulillah. Shukr alhamdulillah. Right, well done. Okay, and would you like to register yourself for Kids Quiz? I don't know. You don't know, okay. If you do, you can drop us an email and we will send you the information how you can join us for our next new series, okay? So thank you very much beta. Keep watching and we will give you the answer at the end of the program. Thank you very much beta. Right.
تو حدیث کو میں کمپلیٹ کروں گی 1 to 7 والا سٹیج، پھر 7 to 14 والا سٹیج. اگر ان دو سٹیج میں ہم کامیاب ہوئے تو 14 to 21 کے جو پھر وہ بچہ ایک رسپانسبل ٹین ایجر بنتا ہے. پھر رسول فرماتے ہیں ابھی وہ آپ کا وزیر ہے، آپ اسے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے 1 to 7 7 اور 14 تک آپ نے جو سٹیجز ہے آپ نے وہ کور کیے. تو ناؤ ہی بیکمس، یو کین ایون مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو یعنی ہی از اے رسپانسبل ٹین ایجر ناؤ، یو نو. رائٹ. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے 1 سے 7 سال تک جو اپنا کام اچھا سا کیا تربیت کے حوالے سے، تو 7 سے 14 سال جو ہے وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائیں گے. اور یہی ایج جو ہے وہ ہم نے بچوں کے لیے رکھی ہے اپنے کوئز پروگرام میں کہ اگر بچہ جو ہے وہ 7 سے 14 سال کا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی آلریڈی تربیت اسٹارٹ ہو چکی ہے. اور الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے کڈس کوئز، اس میں جو ہے جو ہم سوالات پوچھتے ہیں وہ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کا بچہ مدرسے میں آلریڈی کر رہا ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو پروگرام ہے وہ مدرسے میں جو بچے جاتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کافی حد تک مدد ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اخلاق بچوں کو دیکھیں کہ وہ سبجیکٹس جو پڑھائے جاتے ہیں، اخلاق ہے، ہسٹری ہے، فقہ ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے ان تینوں چیزوں کے بارے میں سوالات جو ہے وہ ہم پریپیئر کرتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ ایڈوانس میں جو ہے وہ ہم ٹاپکس بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹاپکس جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے، تو ان پہ وہ اپنی ریسرچ پھر کرتے ہیں. تو لگتا ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Who's calling and where you calling from? My name is Hassan and I'm calling from Birmingham. MashaAllah, Hassan, how are you? I'm fine, thank you. Good. What would you like to say about the program? It is a great program. Could me and my brother come on the show next week? Okay, yes, alhamdulillah, mashallah, yes, we will send you all the information how you can register yourself. So I'll write your names down. Hassan and Hussein, did you say? Yes. Okay, and would you like to answer the question as well? Yes, please. What is the answer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, well done. Right, what we have done, we have put your name down, okay? And at the end of the program, we will be announcing the winner. So keep watching. Is there anything else you would like to say? No, thank you. Okay, we will send you the information so you can register on Kids Quiz for our new series. Thank you very much, beta. Right, now I would like to ask Ibrahim. Ibrahim, you've been on this program previously. How did you prepare yourself, or what was your experience like when you came on Kids Quiz? Well, did you enjoy first of all? Yeah, I enjoyed the program, as it's like if you didn't know an answer to one of the questions you asked, then you can, if you got it wrong, you can learn that yes, correct so answer. that's a learning curve. So if you got it wrong, you didn't know the answers, obviously you can go back and research and then learn. Okay, I think we've got a caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Who's calling and where you calling from, beta? Birmingham. You're calling from Birmingham, and what's your name? Muhammad Ali. Muhammad Ali, mashallah. And how old are you, Muhammad? 8. 8 years of age. Would you like to register yourself for Kids Quiz? Yes. Okay, great. So what we will do, please do send us an email with your details so I can give you further information how you can register, okay? And okay. Would you like to answer today's question? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. So is there anything you would like to say? Is there anything else you would like to? No. Okay, what I'm going to do, I have put your name down, right, for the competition. Keep watching, and at the end of the program, we will announce the winner. Thank you very much, beta. Okay. Right, so you were saying, so if you got the, wrong answer, so it's not something to sort of be ashamed of, isn't it? Kids might think, oh my God, I can't come on the Kids Quiz because questions I may not be able to answer, So it's nothing to worry about, is it? You can go home, research and learn. This is your learning point, isn't it? I think we've got a caller online. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Who's calling and where are you calling from, beta?
I'm calling from. I am calling from London. Right. What is your name? My name is Fatima. Fatima. Fatima, how old are you? Fatima? 6 years old. Okay. Would you like to answer the question that we are asking today? Hello, Fatima. Yes. What is the answer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Thank you very much, Fatima. Thank you. Right. Okay. And Ali Akbar, you've been with us from the beginning of the program. Yes, beginning of the series. How did you find the experience of being Kids Quiz on Hidayat TV? I know you've been, you have been in the competition and now you've been co-hosting the program as well. So what is your experiences like? I think Kids Quiz is like a really good program because I have learned like lots of things like that I didn't know before. Right. Okay. And like I've like learned lots of things, and like while researching you can also learn lots of things. Right. Yes, that's a good idea, isn't it? I mean, even if you know the answer, but you can learn it further, in full detail. So I think we've got a caller online. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Who's calling and where you calling from, beta? Hello. Hello. Yes, beta. What's your name? Fatima Zahra. Fatima Zahra, and where you calling from, beta? London. London. Okay. How old are you, Fatima Zahra? 12. 12 years of age. Would you like to register yourself for Kids Quiz? And yes, please. Okay. Please do me a favor. You can see the email address. Please drop us an email with your details so I can send you the information. Okay. And would you like to answer the question as well? Yes. Right. What is the answer? Alhamdulillah, shukrillah. Alhamdulillah. Yes. Well done. Thank you very much. Is there anything else you would like to say? No. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Keep watching and we will be shortly towards the end of the program give you the answer. Okay. Before we go on the break, I would like to ask our guest, Sister Mudassira. मुदस्सरा बहन, आप ये मुझे सबसे पहले बताएं कि जब आप तैयारी करवा रही थी अपने बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए, कैसे आपने तैयारी करवाई और कैसे आपने इनकरेज किया इन बच्चों को? मैं ये जानती हूँ कि ज़ाहिर बात है लड़कियाँ इजी गोइंग होती हैं कि लड़कों को थोड़ा सा ऐसे कामों में इन्वॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन और इनकरेजमेंट देना पड़ता है, तो किस तरह आपने अपने बेटों को जो है वो इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया और प्रिपेयर किया? जी, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे हैं दोनों, हसन 9 साल का है और इब्राहिम 12 साल का है, लेकिन माशाल्लाह ये बात मेरी इसी तरह मानते हैं जैसे लड़कियां मानती हैं। That's good. और मुझे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई इनको तैयारी करवाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बात मेरी आसानी से सुन लेते हैं और अमल भी कर लेते हैं। और इब्राहिम तो माशाल्लाह वो रिसर्च भी खुद कर सकता है, कर लेता है, दिलचस्पी लेता है, और मदरसा भी जाते हैं दोनों बच्चे, तो मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं पेश आई। इन्होंने खुद भी कोशिश की, रिसर्च की और आंसर ढूंढने की, जो टॉपिक था उसके मुताबिक तैयारी की, तो और जितनी मैं मदद कर सकी, जो मेरा नॉलेज था मैंने हेल्प की। सो हमने मिल के दोनों ने तैयारी की। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इन पे प्रेशर डाला या ऐसी कोई बात नहीं। तो आप क्या कहेंगी मुदस्सरा बहन कि क्या फ़ायदे क्या होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के, कि बच्चों की क्या इन ऐसे प्रोग्राम से लर्निंग बढ़ती है और वो इस्लाम के बारे में उनको ज़्यादा मालूमात होती है? क्या कहेंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे प्रोग्राम्स के? मैं यहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल है वो शेयर करूँगी कि आपने फरमाया कि इल्म दीन पर ताला लगा हुआ है जिसकी कुंजी सवाल करना है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं शुरू से, मेरी बचपन से अपनी तबीयत भी बहुत थी सवाल करने की, और सवाल कर कर के इंसान का जब जवाबात मिलते हैं फिर आप अमल की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़रूर सवाल करना चाहिए दीन के मामले में। और ख़ास तौर पे जब मुझे इस प्रोग्राम का पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे माँ की अपनी तबीयत होती है फिर वो बच्चों की भी उसी तरफ कोशिश उसकी होती है कि वैसी उनकी भी तरबियत करे।
تو اس لحاظ سے مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا, اور بہت خوشی ہوئی نہ صرف یہ کہ اس پروگرام سے میرے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے بچے, بلکہ میں ان ماؤں سے درخواست کروں گی جن کے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس پروگرام میں حصہ نہیں لیا, وہ جلد از جلد اپنا نام جو ہے رجسٹر کروائیں اور بچوں کو لے کے آئیں اس پروگرام میں. بہت شکریہ مدثرہ بہن. تو اگر آپ پیرنٹس ہیں اور یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں, آپ کے بچے 7 اور 14 سال کے درمیان ہیں ان کی ایجز, تو آپ ان کو رجسٹر کروا سکتے ہیں ہماری نئی سیریز کڈس کوئز کے لیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے اور ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو رجسٹر کروائیں ہماری نیو سیریز کے لیے تو آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ مدثرہ بہن نے کہا, ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ 7 سے 14 سال کی جو ایج ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے, اور اس ایج میں بچے کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کو, ظاہر بات ہے میں یہ مانتی ہوں کہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت بچوں کے اوپر, سوشل پریشر بھی ہے, ان کے مدرسے کا پریشر بھی ہے, اسکول کا پریشر بھی ہے, اور بہت سے اور پریشر جو ہمارے اور آپ کے میرا خیال ہے زمانے میں نہیں ہوتے ہوں گے. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان سارے پریشرز کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا آپ؟ Who's calling and where you calling from? Hello بیٹا, what's your name? Husnain Ali. Hasnain Ali. Yeah. بیٹا where you calling from? Italy. Italy. Yeah. MashaAllah, MashaAllah. So definitely I will not ask you to register yourself because obviously it will be a great journey for you to make, but would you like to answer the question? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yes. Okay, thank you very much beta. Is there anything else you would like to say? Sallu ala al-Habib. Sallu ala al-Habib. Sallu ala al-Habib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Thank you so much beta. It was nice talking to you. You called us all the way from Italy. Thank you very much. Now I would like to take a short break and we will see you after the break. So get ready and pick up the phone to answer or register yourself. So we'll see you inshallah after the break. Assalamu alaikum and welcome back to this special episode of Kids Quiz on Hidayat TV. Today we are taking live calls. If you would like to register yourself onto our new series of Kids Quiz, and if you are a parent and would like to register your children for this program, please do phone us, okay? And we have also given a question. So children, if you would like to answer, what should we say when we sneeze? So you can phone us and win prizes, okay? I think we've got a caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam beta. What's your name and where you calling from? Assalamu alaikum. Mera naam hai Daniel Bakar Ali. Acha, Bakar Zaidi. Acha, what would you like to say beta? I like your program and I want to recite a surah. So you like our program and you would like to register? Mashallah, mashallah. Okay, so just do me a favor beta. Just drop us an email with your details so I can send you further information how you can register, okay? And also, would you like to answer the question? Hello? Would you like to answer the question? کیا آپ بتانا چاہیں گے کیا جواب ہے اس کا؟ What is the answer? I think line is dropped. So if you would like to call us, you can ring us again beta. Okay, so now we have got a volunteer, Mr. Safdar Hashmi,
who is a volunteer at the Hussainiya Madrasa in Birmingham. Assalamu alaikum. कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप इस प्रोग्राम में आए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हुसैनिया मदरसा जो बर्मिंघम में है वहाँ पे आप वॉलंटरी तौर पे जो है वो टीचिंग करते हैं, तो आप हमारा प्रोग्राम आपने देखा होगा। तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, हम मदरसे के बच्चों की ज़ाहिर बात है हम कह रहे हैं कि वो उनके लिए भी जो है वो हम होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो आप बताएं कि ये इस तरह के प्रोग्राम जो हम किड्स क्विज करते हैं ये बच्चों की किस तरह मदद कर सकते हैं, क्या इन प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स हैं, स्पेशली वो बच्चे जो कि मदरसे में हैं 4 से 14 साल की जो जिनकी एज होती है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इनविटेशन का, और obliged to be here. Thank you very much for the invitation again. जिस तरह पहले आपके हमारे दूसरे गेस्ट जो बता रहे थे कि the age between 7 and 14 is one of the most important ones in the learning process, because the kid is actually being involved in the environment. He's exposed to the external environment where the parents have got the control of the parents starts to diminish, and the control of the environment and the society starts to take over, yes, or starts to get more and more in proportion to what parents can control. So platforms like these, and also events or programs like Kids Quiz and the likes, actually provide that opportunity for kids as well as parents to sit down together as a family and do something as an event in a way. For example, we stay home, we play board games, we play all sorts, we watch programs like any news or whatever you want to call it, kids cartoons or whatever. I think events like these or programs like these should be looked at in the same viewpoint, that they should be a family affair. Every parents as well as children should sit down, watch especially where there is an opportunity to educate our kids. Yes, and also bhai, you know, like this program, like anything, you know, when you're learning something, I think all family, like you said, should be involved. Of course. And programs like that, you know, when we send children with the topics that we have chosen for the next series, parents are involved and they are doing the research together. You know, previously we had grandparents, even grandparents, they were involved in their, you know, telling them how to prepare themselves for the quiz. And I think you are right, you know, that it does gives them a confidence. And obviously, you know, kids at that age, when they are between 7 and 14, they need that exposure into public speaking and, you know, building their confidence. I think we got a caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, beta. Where are you calling from? London. London. What's your name, beta? Would you like to tell us your name? Mallat Zara. Zara. Okay, Zara, beta. What would you like to say? Did you say Maryam or did you say Zara? Zara. Right. What would you like to say, beta? What is your answer? Alhamdulillah. Okay, you would like to tell us the answer to the questions. Alhamdulillah. Thank you very much, beta. Thank you. Keep watching and we will announce the winner at the end of the program. Thank you. क्योंकि हमारे पास 3 ज़ारा होगी. Right. Okay, bhai, coming back to so जो समय मैं point बताना चाहता था कि हर इंसान एक्चुअली खास तौर पे बच्चे they learn in a different manner. Yes. कुछ जो हैं वो देख के सीखते हैं, कुछ जो हैं वो सुन के सीखते हैं, कुछ जो हैं वो करके सीखते हैं, कुछ जो हैं वो सोच के सीखते हैं. और प्रोग्राम्स जैसे आपका है और इसी तरह सिमिलर प्रोग्राम्स मदरसा, स्पेशली मदरसे में जब बच्चे आते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंटरेक्शन भी है. उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सुनते भी हैं और साथज़ा की बातें आप बोलते भी हैं, इर्द गिर्द दोस्तों के साथ आप खेलते भी हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम एज अ फेथ believes in collectivism. There is no me in it. बिल्कुल. Islam believes in community. Islam supports community institutions like Imam Bargahs, mosques. One of the main objectives of these places, yes, worship is important, but that worship also provides an opportunity for congregation, whereby
people from different walks of life can meet and share their So what experiences. can we do to encourage more participation from children, from madrasa or from the community? What can we do to, involve them or encourage them to participate in programs like that? First of all, of course, you're already doing it by publicizing it and showing it and sort of publicizing it in a way to different parties or different parts of the institutions. The main drive would be from parents, really. Mhm. How committed are the parents? I'm a parent myself, and we're going through the process of my eldest one is 5-year-old, and Sorry भाई, एक मिनट आपको खत्म करने के लिए लगता है कॉलर है हमारे पास. अस्सलाम वालेकुम. Who's calling and where you calling from? From hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Did you say your name was Sakina, beta? Sukaina. Okay, mashallah. And where you calling from? From Harrow. From Harrow. Okay. What would you like to say, Sakina? Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you. Keep watching and we will be announcing the winner at the end of the program. Thank you very much. Right. So, bhai, what basically you are saying that, participation is very important, but it has to come through the parents. of course, Yeah. because parents at the end of the day, at that age, they are still got some influence on the life or the way or the shape that their kid is taking. And the thing we really forget as parents, sometimes even I overlook, because I'm at the end of the day I'm also in the learning process of being a parent, is not one solution fits all. आप 4 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे के कपड़े नहीं पहना सकते, आप 10 साल के बच्चे को 4 साल के कपड़ों में फिट नहीं कर सकते. This is a simple layman example. इसी तरह हर बच्चे का सीखने का अंदाज, उसके लिए उसके मुताबिक माहौल वो डिफरेंट है. किसी का बच्चा अगर दीन में ज़्यादा है तो इसकी it doesn't mean कि you have to follow the same process जो उसने फॉलो किया अपने बच्चे को उस मकाम तक लाने के लिए. So what we as parents need to do is establish कि हमारा बच्चा किस what ticks him. मैं प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन काम करते तो the guy asked me कि what is sorry भाई, फिर से कॉलर है हमारे पास. अस्सलाम वालेकुम. Who's calling and where you calling from? Hello. लगता है कि लाइन ड्रॉप हो गई. Please do try again. I think we cannot take any more calls. As you can see, time is running very fast and we need to sort of conclude the program as well. And also we've got a long list of children who are interested to take part in our next series of Kids Quiz, which will inshallah be starting in about 2 weeks time. So still, there is a time. If you haven't called in today and would like to take part, you can drop us an email or you can text us on the numbers provided on the screen, and you can register either yourself, or if you are a parent and would like to register your children, please do call in or drop us an email. And we've got, I think, last 5 minutes. Before we finish our program, we do need to announce all the winners as well. So I would ask my Sister Zahra and Sister Mudassara to pick 3 names. So first of all, before we do that, I would like to ask Sister Zahra, what is the right answer? Sister Zahra, we asked the children, what should we say when we sneeze? So what is the right answer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So well done to those who have given us the correct answer. So answer is Alhamdulillah or Shukr Alhamdulillah. Yes. Would you like to add? Alhamdulillah, मगर जो स्नीज़ करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है. जो स्नीज़ करे वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे. और जो अगर कोई पास में है तो एक मुसलमान का राइट होता है दूसरे मुसलमान के ऊपर कि जब कोई स्नीज़ करता है तो दूसरा बंदा कहे यरहमुकल्लाह और यरहमुकिल्लाह, कि may the mercy of Allah be upon you. एक मुसलमान का राइट, फॉर एग्जांपल आपने स्नीज़ किया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मुझे कहने का यरहमुकिल्लाह, may Allah's mercy be upon you. This is the right of a Muslim on another Muslim. Right, okay. So thank you very much, Zahra, Sister Zahra. And we just received an email from Zainab Bandali. So thank you very much, Zainab Bandali, for showing your interest to take part in our Kids Quiz program. Inshallah, I will be sending you
further details how you can join in. And thank you very much to those who have given us the correct answer. 3. And now I would like to ask my sister Zahra and sister Mudassira to pick 3 names, okay? So if you would like to pick 3 names for me. Another one? Right. Okay. Right. And I will ask Brother Hashim to open the slip and see what are the names. You can hold on to these, one each. Right. The first name's Kainat Zahra Zaidi. Kainat Zahra Zaidi. Well done. Well done for your right answer. And we will be sending. So please do make sure that you drop us an email. We cannot send you any gift if you don't know the address. So please do drop us an email, okay? So well done, Kainat Zahra Zaidi. We will be sending you a gift. And second name is? Fatima Zahra from London. Fatima Zahra. So Fatima Zahra, well done again for giving us the right answer. And inshallah we will be sending you a gift. Because they were 2. But make sure before we can do that, you have to drop us an email so we know your correct answer. Correct address. Thank you. Right, third one. मेरे पास भी जो नाम आया है वो ज़हरा है और वो लंदन से हैं. Zahra from London. Right. So we got another Zahra from London. So now we've got 2 Zahras from London. One was 12 years of age and the other Zahra, we don't know how old she was. Yes. So please, if you are Zahra from London and you've given the answer, please do send us an email so we can send you your gift. So well done to all those children who have participated. I think we've got a time for just last caller. Hello, Assalamu alaikum. Drop ho gayi line, so I'm sorry if you did try to phone in and you could not get through. You can still email us with your interest if you would like to take part in Kids Quiz. Acha, before we go, I would like to just briefly, very, for 30 seconds, I would like to have a last comment from Sister Mudassira. What would you like to say, to conclude any comments that you would like to have about this program? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो प्लीज़ जिन पेरेंट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया वो ज़रूर फ़ोन उठाएं और रजिस्टर. जैसे भाई ने कहा कि बच्चे खुद से तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये पेरेंट्स का काम बनता है कि वो बच्चों को आगे लाएं और इनकरेज करें. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया मुदस्सरा बहन, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का. और अब मैं पूछूंगी अपने भाई सफदर हाशमी से last comment, if you would like to have any comments about the program or about how we can work together with the madrasa. You're most welcome to pick anybody you want, and I'll speak to the runner to make sure that they are available for the. So we've got quiz. your full support from the madrasa. Thank you very much. Yes, thank you, brother. And lastly, Sister Zahra, thank you so much for being with us. I know your commitments, but thank you very much to all those people who have participated in today's program, and also to our guests, and also to our 2 young boys who have recited Surah Juma in translation. And please do keep watching Kids Quiz on Hidayat TV. We do need your support. So inshallah, I will see you again with the new series of Kids Quiz on Hidayat TV. Till then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.